Subcommittee. We are here today, Gerardo and myself, as a conduit and as a witness of what defenders tell us in their own words and in data. We thank you for the opportunity at a moment when the questions you're studying carry real stakes. Democracy worldwide is under growing pressure. No country can take its resilience for granted, according to the 2026 VDEM Democracy Report. And recently, our Prime Minister Carney acknowledged what communities have long known. Human rights commitments are not applied consistently. Enforcement is selective, accountability is uneven. And that raises a question. Why continue to champion human rights in such a weakened system? Abandoning the framework would mean losing the only universally agreed set of principles that build stronger, more cohesive communities and countries. And in moments of fragility, the task is not to discard the system, but to strengthen and reform it, keeping what remains essential to its purpose. And it's in this context, building informed, connected, and rights-aware citizens, as our two peers have spoken to today, democratic resilience depends not only on institutions, but on the people who claim their rights. For nearly 60 years, Equitas has worked in Canada and globally to strengthen leaders and organizations. In the past 14 months, Equitas trained over 150 human rights defenders from 40 different countries, and nearly 1 in 3 face threats, surveillance, physical violence, or the targeting of their families. And not a single one of them stopped working. But when those defenders needed protection, 60% of them turned to a trusted peer. 27% reported to police, and nearly half never used a formal channel at all. We're often asked, well, then what is the connection between democracy and human rights? For many communities, both concepts feel abstract and distant from local realities. At their very core, human rights are the values and principles that protect human dignity, and democracy is the system that gives those values effect in public life through participation, accountability, and the power to shape the rules that govern. A healthy democracy requires meaningful, safe, and equal participation. When rights are weakened, democracy weakens. When marginalized communities are excluded, system fails. Canada has, at very key moments, demonstrated bold international leadership. From its contribution to the Universal Declaration of Human Rights, with Canadian John Humphrey as a co-author, to advancing the global landmines ban in the 90s and support efforts to end apartheid in the 80s, looking back at these efforts reflect a consistent pattern. When Canada leads, it helps shape global norms around dignity, equality, justice, and accountability. What if Canada acts now so that in 10 years from today, it's recognized not only for its principles, but for how it supported and connected human rights and democracy defenders? Gerardo? Notre recommandation, ancrée dans la pratique des données provantes et des témoignages de milliers de personnes défenseuses des droits humains et de la démocratie, propose une voie pour repositionner le soutien aux droits humains et à la démocratie comme une priorité stratégique de la politique étrangère du Canada. Premièrement, renforcer le soutien aux personnes défenseuses des droits humains et de la démocratie à l'échelle mondiale. Les personnes défenseuses des droits humains ne reculent pas. Elles s'adaptent. Nos données montrent que celles faisant face à des menaces, du harcèlement, de l'intimidation ne se retirent pas. Au contraire, elles approfondissent leur engagement communautaire, multiplient les initiatives, développent des partenariats et atteignent davantage de personnes. Le risque devient souvent un catalyseur plutôt qu'un frein. Nous recommandons de soutenir durablement leur travail en finançant le réseau de pairs, l'appui psychosocial et les mécanismes de réponse rapide déjà en place. Ces réseaux informels constituent souvent la première ligne de protection. Deuxièmement, un soutien essentiel à l'éducation aux droits humains. Le Canada peut incarner un modèle constructif en soutenant les personnes et organisations de défense des droits humains par l'éducation aux droits humains, maintenant et davantage s'il intègre les Conseils des droits de l'homme en 2027. Ce soutien permet aux personnes de comprendre et défendre leurs droits, y compris les droits démocratiques d'être entendus, de participer et à la gouvernance. Acquérir les compétences pour reconnaître et contester les systèmes d'oppression, de discrimination et d'abus du pouvoir, de tisser des liens et des réseaux de solidarité pour agir collectivement et se protéger, et de s'appuyer sur les normes internationales et nationales en matière de droits humains pour demander des comptes aux décideurs de manière constructive. Troisièmement, l'égalité des genres comme pilier de la crédibilité du Canada. L'égalité des genres n'est pas un principe abstrait. Elle constitue les fondements des sociétés stables et inclusives. Comme telle, elle doit continuer à faire partie de la politique étrangère du Canada. L'égalité des genres est un levier pour la promotion de la démocratie.
Le Canada peut jouer un rôle de leader en appuyant des espaces qui réunissent des personnes défenseuses des droits humains et de la démocratie de différentes régions. Cela peut se faire concrètement en privilégiant des financements pluriannuels et en reconnaissant les organisations et réseaux qu'ils sont bâtis comme une infrastructure civique stratégique. Ces réseaux réduisent l'isolement et amplifient l'impact. Merci. To reimagine democracy from the ground up. From this dual position, local and global, I want to focus on one central message. Democracy cannot be strengthened without investing in the lived realities, narratives, and leadership of women and human rights defenders, especially in regions like the Middle East and North Africa. Across Afghanistan, Sudan, Myanmar, Iran, Syria, and many other countries, we see a clear pattern. Repressive systems are not only targeting political opposition, they are systematically targeting women who lead resistance. This reflects broader global rollback of rights, where repression is increasingly normalized and transnational, unfortunately. Avec un minimum de soutien, les défenseuses et défenseurs en exil peuvent redevenir des acteurs ou actrices puissants de changement ici au Canada. Si j'ai une recommandation phare, elle est celle-ci. Le Canada doit investir de manière structurée et durable dans les défenseuses et défenseurs des droits de la personne en exil, en soutenant activement des initiatives qui créent des ponts entre leur expertise, leur vécu, leur savoir-faire, leur savoir-être, en lien avec la démocratie et les droits de la personne au Canada. Et cela est fait par la société résiliente. Authoritarian regimes are no longer operating in isolation. They share surveillance tools, coordinate across borders to silence dissidents in exile, and learn from another faster than democracies do. Meanwhile, those defending democracy remain fragmented, underfunded, and at risk. The world order itself is shifting. The assumptions that once anchored global stability are no longer certain. And middle powers like Canada are being asked to lead in new ways. This moment requires more than reaffirming values. It requires rethinking how we support those on the front lines.